When I look at a Kickstarter campaign of this type, I would think that really goes to not having defined what it was really about in a way that was hooking into the folks who would be willing to say, yeah, I really want to contribute to this because I want to be a part of it. I was concerned about the financial part of it and wondering how you were going to finance the project. And you mentioned that you were going to use a Kickstarter project, which I had heard very little about at that time. And I wondered how folks who would be interested in contributing would see value in that, because I didn't see, from my point of view, how they would see benefit from that. If you would have kind of kicked it off with maybe 4,000 or 5,000 in the Kickstarter, maybe some other people would have saw some donations and started donating a little more. It wasn't a stretch for you. It was a stretch for me to invest in it. And the reason it was a stretch for me to invest in it is because I like to direct. My wife and I are very careful how we direct our charitable donations. The only thing that bothered me was taking it to Georgia to do it. I think there's a lot of people in between here and Georgia that you could have done that with a lot of more sympathy, especially with what's going on over there right now. Approximately 4 in 10 projects assigned to Kickstarter achieve success. But if you look at it from the standpoint that the glass is half empty, 60% are miserable failures. This is the story of one of them. Alas, it is our story. After our project failed on Kickstarter, we sat around to try to determine, what did we do wrong? How could we have improved our chances of getting our project funded? It became clear early on that we weren't going to find the answers sitting around a table in Klamath Falls, Oregon. So we packed our bags, we traveled 8,000 miles and 30 hours back to Tbilisi, Georgia, which was the origin of our original documentary, Gift, Today We Are Strangers. To paraphrase the title of a great American musical, come with us as we discover why a funny thing happened on the way to Kickstarter. The Tbilisi airport is famous for the early morning arrival of all international flights. It's 4:08 a.m. and after nearly 2 days of travel, we're finally here, Tbilisi, Georgia. We were met at the airport by our Georgian-based production crew, co-director Mike Mazeradza and field producer Alex Melikov. Besides their Georgian accents, I couldn't believe how similar Mike and Alex were to my friends back home. It felt like we immediately became close friends. They insisted to take our bags and made us feel more than welcome. We hopped in the car and my Georgian adventure was now real. Georgians are well known for their fast driving style, and Alex was no exception. As we sped away from the airport, I had no idea that this would set the pace for my first international trip. Just 1 year prior, I had never heard of Georgia, let alone believed that I would be shooting a film with Red Bull cinematographers on the streets of Tbilisi. I've made this 25-minute ride from the airport to the city center 5 times in the past 26 years. I never grow tired of this trip as I know it like the back of my hand. Every building, every turn, and every monument. The anticipation of turning onto the famed Rustaveli Avenue never grows old for me. However, the stark reality of our situation is finally sinking in. The time for talking and planning is over.
We now have to produce, and we only have 6 days. Are we going to find what we came looking for? Why our Kickstarter campaign failed so miserably? Or would we find something entirely different? Or heaven forbid, we fail again? In the process of creating our campaign video, we used music under copyright of one of Georgia's most famous traditional performing acts, Eresioni. During our due diligence of requesting permission to use Eresioni's music, an extraordinary series of events would unfold. 36 emails, 28 text messages, and 1 postal delivery. We not only received permission to use our music choices, but we had a few project-altering surprises along the way. Jim Lowe, Seattle businessman and co-producer of the Georgian Legend National Tour, who granted us copyright permission, then surprised us with the offer of his personal apartment in Tbilisi. It was a stunning 1,000 square foot flat in the heart of the city. All of Tbilisi was now at our fingertips. Still following the music, we were introduced to Eresioni's managing director Otar Bluashvili and son Ramaz by Georgian cameraman Irakli Bedukadze. Otar and Ramaz then surprised us with a personal invitation to attend a private dress rehearsal of Eresioni's Georgian Treasure production. The Georgian Treasure production provides a performance of traditional songs and dances of Georgia and an insight into the ancient warrior culture which has been preserved and handed down for centuries. After an early morning location scouting visit to the chaos of the Tbilisi Farmers Market, which was to be the focal point of our original documentary gift, and where we had planned to document the exchange of our surprise gift of $3,000, we noticed something was bothering Mike. We hesitated to press him on the subject. However, on day 2, we asked Mike to share with us his concerns. Mike's answer would change the direction of our entire film. Russell, your focus on the farmers marketplace people is maybe misguided. They are business people. They are not poor. In fact, they make money more than you and me. If you want to see people in need, let me take you to the Zerewani camp. It may be difficult, but we will go and see if they will let us film. I have no idea what it will be like, but it is a part of Georgia that you should see.
The Tsarovani encampment is located along the main east-west highway that connects the city of Gori, birthplace of Joseph Stalin, and on to Batumi, the exotic port city on the Black Sea. We of course had done our homework by reading and viewing photos and videos of Tsarovani, but it was still a bit eerie to see the landmark red roofs of the settlement houses. The encampment was orderly and tidy as the streets were perfectly laid out for maximum efficiency. One certainly must give the Georgian government credit for the lengths they went to accommodate the masses of refugees that poured into Georgia in 2008. We were greeted by Irina Bakamashvili, a community relations officer we learned was a refugee herself and lived in Tsarovani for 3 years. მე ვარ ირინა ბალხამიშვილი, ვარ 44 წლის. მყავს ოჯახი, მეუღლე და ერთი შვილი. დღესდღეობით ვცხოვრობთ დევნითა დასახლებაა ეს. ნუ აქ ცხოვრობს ახალგორის მოსახლეობა, მაგრამ რადგანაც ჩვენ ვიმყოფებით მცხეთის ტერიტორიაზე, აქ იყო ძალიან რთული პერიოდი, თუმცა არც ეხლაა იოლი და ძალიან ბევრი პრობლემებია, მაგრამ განსაკუთრებით მაშინ ჩამოსვლის დღიდან იყო აი ეს გზა ესეთიც არ იყო. ნუ აი ნახევარგზაზე კი ახლა ასფალტი დაგებული, მაგრამ აი იყო რაღაცა ათხრილი საშინლად ყველაფერი, აქ ბორცვები, ეზოები, ნუ ტალახი, ნუ არ ვიცი ძალიან აი უფრო მეტად ციოდა ვიდრე ახლა აი ამ სახლებშიც კი ნუ არც ახლა ეს ნორმალური პირობები ამ სახლში საცხოვრებლად, მაგრამ მე ნელ-ნელა მოსახლეობამ დათბუნებაზე მოდა რაღაც ჩაფენები გავაკეთეთ. ნუ რაღაცეები საკუთარი სახსრებით გავაკეთეთ, მაგრამ თავიდან იყო ძალიან რთული. ჯერ მარტო შეგუების პერიოდი. ჩვენ სამი ვართ, მაგრამ იყო ოჯახები, 6-სულიანი ოჯახი, 8-სულიანი ოჯახით წარმოიდგინეთ აი ამ. We then moved on to the temporary home of mother and son, Georgi and Nino Kokashvili, who were displaced from their home in Alkhagori during the 2008 conflict with Russian separatists. Our interview format was the same, and the results were sobering and brought us face to face with the poverty that faces many here in Tsarovani. გიორგი ქოქაშვილი ახალგორიდან გავიზარდი ბავშვთა სახლში და ბავშვთა სახლიდან მოვდივარ. ბავშვთა სახლიდან დავამთავრე სკოლა, მე სახლში ვიყავი და 2008 წლიდან ვარ ტოლებში, აქ წეროვანში ვარ მუშევარი. ბავშვთა სახლიდან სასწავლებელში გამგზავნეს, დავამთავრე სამშენებლო, მაგრამ სამუშაო ვერ ვიშოვე. და დღესდღეობით უმუშევარია, მყავს ცოლ-შვილი. ცოლი ცოტა ინვალიდია და პატარა ბავშვი წლისა და 9 თვის. ახლა სამონტყოფოში, ცუდად ამყავს ბავშვი და სამონტყოფოში ვიყავი, ხა და ეხა მოვედი. იქ აწევს ბავშვი. ძალიან წვის გამოვიარე რა, წვალება იყო, ახალგორში ვიყავით. ჩვენაც ცხოვრობდით სადღაც იმაშივე და დაგვაწიო უკან. ყავდა 2 ბიჭი, ერთი აქ მომიკლეს აი. ესა დამჭა, ძალიან წვალებაში ვიყავი, აი ძალიან რომ გითხრა. და სანამ ომი დაიწყებოდა, როგორი სიტუაცია იყო, როგორ ცხოვრობდით? არ ვიცი, მე ხა მე ომი არ მახსოვს, აი. ეს 2008 წელს. ანუ როგორ ახალგორში გეუბნებით, ჩვენი კი ისე დღეში ვიყავი, რომ აი ამის და მყავდნენ ესენი პრიუჩი მივიყვანე. ანუ იმის გამო რომ ცუდი მდგომარეობა იყო. არაფერი არ მქონდა რა. მოსახლეობიდან იყო ეგეთი რთული სიტუაცია, მაგრამ არაფერი არ მქონდა რა, მყავდა 2 ისე და ვინახამდი არც პური მქონდა, არც იმის იყო არაფერი. სიმართლე გითხრა. და მანამდე მაგალითად სანამ ეს ყველაფერი დაიწყებოდა კომუნისტების დროს როგორი მდგომარეობა იყო? მაშინ იმ პერიოდში და კომუნისტების დროს დაიწყო? აი მოგვიყევით მაგალითად ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, აი ესე რო გითხრათ. ძალიან იმაში ვიყავი შულა იმი. მაგრამ ეხლა ესეც უმუშავარი ის აქ მომიკლეს. ჩემი ბიჭი. რა ვქნა, პატარა ყავს ეხლა აი. არა მაქსიმის შეიძლება რომ გას ჩაგვიჭრიან იმას ისე და რა ერთი აბა. რა ვქნა.
აი მოგვიყევით მაგალითად როგორ შეიძლება ეს გამოსწორდეს, აი როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება მოხდეს ისეთი რაც გამოასწრებს ამ სიტუაციას? ჩემო შვილმა უნდა გამაასწოროს, რომ იმის მე შეიძლება ხვალ აკვდები შვილო. ესე აი უმუშავარი მყავს, რა ვქნა აი მას რა შავწელია პატარა საავადმყოფოში ყავს. დაგიყვა, რა ვქნა. აი ყველა მიცის, აი მე რა დღეში ვარ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ჩემი შვილი ვასახელო და ვარ უბედური და დავქნა გეკითხე. Translation. Okay, she's talking about that audience in some Akhalgori, where they are from. Okay. There's no question that we were moved and shaken more than a little from this unexpected detour from our original film. As we stepped out of Georgi and Nino's home, neither of us had any words. The ride back to Tbilisi was much longer than the ride out to Tserovani, simply by the fact that we were trying to collect our thoughts. We spoke seldom of this experience again until we arrived back in our home of Klamath Falls. Now back in Oregon and our jobs as crafters in making that perfect martini. We've settled back into our routine and enjoy seeing our friends and customers who frequent our bar. We both have had time to decompress and sort things out. Yes, a funny thing did happen on the way to Kickstarter. We committed the cardinal sin of filmmaking. We became emotionally involved with our subjects. In the final analysis, neither one of us can shake the experience of Tserovani. To think that the money we make in tips over the course of one weekend could provide residents food and shelter for 1 month, that certainly has been an eye-opener. Johnny.